once this creator, right? I'll show you the examples. இதுல பாத்தீங்கன்னா, I added in my GitHub, right? I added these two things. Access mode and binding mode. Access mode என்னன்னு நம்ம நேத்து நான் சொல்றேன்னு இருக்கேன், right? If you go and see your PVC, right? PVCல மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்ல no PVC PVல மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். If you are doing static versioning, right? Uh, yeah. ஸ்டாட்டிக்கா பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம வந்து ரீட் ரைட் ஆக்சஸ் மோட் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். அந்த ஆக்சஸ் மோட்னா என்ன? தென் நீங்க பிவிசி எழுதும்போது பிவி பிவி எழுதும்போது நீங்க ஒரு கிளைம் பாலிசி எழுதிருப்பீங்க. வாட் தட் மீன்? ஸோ அது எல்லாமே நீங்க பார்ப்போம். ஸோ இஃப் யூ கோ டு மை டாக்குமெண்ட், ரைட்? யா, இட்ஸ் கிரியேட்டட் வண்டர்ஃபுல். ஸோ ஆக்சஸ் மோட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 4 மோட் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஆக்சஸ் மோட் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, லைக் ஹவு persistent வால்யூம் வந்து நம்மளோட பாட ஆக்சஸ் பண்ண போகுது. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் இட்ஸ் கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகணும். லைக் வென் யூ ஆர் டூயிங் ஸ்டாட்டிக் வால்யூம், ரைட்? ஸ்டாட்டிக் வால்யூமை நீங்க ப்ரொவிஷன் பண்ணும்போது யூ ஹவ் டு மேட்ச் திஸ். ஸோ வென் எவர் யூ ஆர் ரைட்டிங் பிவி, ரைட்? பிவில என்ன ஆக்சஸ் மோட் கொடுக்குறீங்களோ இட் ஷுட் மேட்ச். ஸோ the name it says read write once. The volume can be mounted as a read write by a single node. Single node at a time, like the same time, only a one node can able to write the data into pod. So if you have like five nodes la உங்க replicasனால podல deploy பண்ணிருக்குன்னா, at a time all the nodes cannot able to write it, right? Do in a FIFO manner, first in first serve சொல்லுவாங்க, right? So அதே மாதிரி it will do one by one. This is the most common mode we will use. ஏன்னா at a time நம்ம எழுதும்போது we might chance missing a data that to be written in the volume. So to avoid those things we use FIFO. FIFO, this is read write once or one by one at a time. So read only many. The name itself says read only by many nodes. Read only. Read மட்டும்தான் பண்ணுவே தவிர it won't able to write. Then read write many. Read write many na the name itself says எத்தனை வேணா pod வேணா at a similar time la it can write. So simultaneously, which is essential for certain applications. Simultaneously நம்ம ரீடும் பண்ணணும் ரைட்டும் பண்ணணும் many nodes பண்ணணும்னா it can do that. இன்னொன்று வந்து ரீட் ரைட் ஒன் ஸ்பாட்னா ஒன் பாட். இப்போ நீங்க ஒரு 50 பார்ட்ஸ் இருந்தா கூட இந்த FIFO மேனர் இட் வில் டூ ஒன் பை ஒன் அந்த வால்யூமை ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. ஒன்லி தீஸ் ஃபோர் மோட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். நீங்க பிவில என்ன எழுதுறீங்களோ த சேம் திங் தட் யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் இன் யுவர் பிவிசி. இங்க நம்ம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ல நான் பிவி எழுதும் போது ஐ ப்ரிஃபர்ட் ஆக்சஸ் மோட் ரீட் ரைட் ஒன்ஸ், ரைட்? அதே பிவிசி நான் கிளைம் பண்ணும்போது read write once and I will mention that. Okay. Then one more thing is the volume reclaim policy. What is reclaim? இதுல பாத்தீங்கன்னா you have like around 3 times. அதுல ஒன்னு duplicate ஆயிடுச்சு. You only like two option, retype and delete. This is only the two option. When a PVC is deleted, PV remains and it marked as a released. இப்போ நம்ம பிவிசி பாட் டெப்ளாய்மெண்ட் செட்ல யூஸ் பண்றோம்ல, லைக் when we deleting a thing, the PV will be remain same and it will be in a released state. Data வந்து எதுவுமே ஆகாது, பட் இட் ஷுட் பி மேனுவலி ரிக்ளைம். இது நான் எப்படி சொல்றேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் எப்படி மேனுவலா ரிக்ளைம் பண்றது டேட்டாவை சொல்றேன். we can reclaim the data manually. In case if you put delete, right? நீங்க delete கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க எப்ப பிவிசி டெலீட் பண்றோமோ அந்த ஆம்பர்ல நம்ம இப்ப பிவிசி அப்ளை பண்றோம்ல, ஒன்ஸ் வி ரிமூவ் தோஸ் திங்ஸ், ரைட்? it will get deleted. PV and PVC ரெண்டுமே delete ஆயிடும். Even volume, this is often used by dynamically provisioned volumes. இந்த volumes கூட it will be get deleted. So இப்ப நம்ம எல்லாமே வந்து EKS-EFSல பாக்குறோம், ரைட்? Let it hide my panel. Yeah. So I log into my console. Let me log in.
So EFSல you will have a volume. Okay, let me delete these two volumes, older volumes. Okay, deleted. So நம்ம வால்யூம் delete பண்ணாலும் retain ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா your volume still with this console. இந்த கன்சோல்ல லைக் கிளவுட்ல you can able to retain your data. Okay. So yesterday நம்ம டைனமிக்கா ப்ரொவிஷன் பண்ணும்போது we had some error, right? So I'll create one file system for dynamic provision. The first thing would be இதே நம்ம எந்த VPCல நம்மளோட கிளஸ்டர் இருக்கோ we should have to be in same VPC, right? So R is ரெண்டு இருக்கு. Let me see which is our VPC. Okay, it's running 35C6. 35C6. 3. Okay. I'll have it like test. Okay. Create பண்ணிட்டேன். Access point. Before that, நம்மளோட security groups ஓட இதுவும் open பண்ணிப்போம். Let it come. Let it be provision. It's still creating. So இது create பண்றதுக்குள்ள we'll build the bridge and the access. We'll do those things. What? That's it. Yeah, we'll do. Got created. இதே போல போய் we will get ports hyphen n. If you go and see the parts, we should have VSA controllers. ஏன் வரலனா we need to enable the add-ons. We'll enable add-ons. Go to add-on. We'll add one more add-on. So EFS, right? Yeah, EFS CSA driver. Next. So இப்போ create பண்ண ரோலோட associate பண்ணணும். So make sure that you're assigning correct roles. Next. So it done. If you go and see, the pod would be in creating state. Controller is running. Let it be in running state.
It started running. We'll make sure that security group is created. Yeah, we'll add edit inbound rules, add rule. Also, cluster or instance group, we will make sure that you enable traffic. Anyone. You can take anyone. You can add. So we added. So now we can provision that. So before that, EFSல promote இதை நம்ம டைனமிக் தானே ப்ரொவிஷன் பண்றோம். ஏன் நம்ம EFSல போய் ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். ஏன்னா in EKS, right? EKS can't able to create a file system automatically by themselves. So அதனால we have to manually mention the file system in our YAMLs file. That is a drawback. Even if you go back, go with EFS, right? EFS will have good speed compared to EBS, right? Uh, நீங்க EFSல வந்து you don't want to worry about your volume expansion. Volume expansion பத்தி நீங்க worry பண்ணவே தேவையில்ல. So while you creating, you never mention like how much size you will be using it, right? நம்ம என்ன size use பண்ண போறோம்? We never mention it. Like when you go and see, right? We are not mentioning nothing is there. So the volume expansion என்றது ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. Like today it can have 10 GB of data, tomorrow it can have 30 GB of data. So no worries. We don't need to worry about like expansionல worry ஆக தேவையில்ல. But this is like costly. This should be like costly. Okay. So it require on the depend of your project. So இப்ப டேட்டா நிறைய எழுதிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க இபிஎஸ்னா ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட்டுக்கு நீங்க எழுதுவீங்க. I'll show you like EBS create பண்ணும்போது how will be doing that. So I'll show you that. So இங்க நம்ம EFS பண்ணும்போது we never mentioned anywhere size. So size is a not problem for us. Now means cost is not problem for us. Data should be important. People will opt for this. Because further our application எப்படி grow ஆகும்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியாது. So for that people or project prefer this type of EFS storage for EKS. So but இதுல manual intervention இருக்கு. You have to create, you should have your existing file system in the same region that your cluster is hosted. Same region, and it should be in same VPC. VPC ல இருக்கணும். ஓகேவா? So we created and under the same VPC, I'm copying that. Also, if you go EFS, right? Dynamic PV EFS, yeah. So here number one, that is not EFS. Okay. Mhm. Did I do something wrong? Yeah. Deploy la EFS, PV la EFSC. Yeah. Storage class. Okay. Then where I deleted. Okay. So here I updating my, let me see here, right? FPF6A. So இங்க என்னோட file system storage classல I have given my file system கொடுத்துட்டு provisioning mode. என்ன மோட்னா you have to use this EFS-AP. Then நம்ம file system in the sense இது consider like it's a directory. Directoryல நம்ம permission கொடுக்கிறோம். So it should have 077 permission. Then GID, UID, this is optional. You can give or you can remove that. Then reclaim policy கொடுத்திருக்க volume binding mode. Like once we complete right EBS முடிச்சிட்டு I'll show you what is this volume binding mode. Okay. So in the volume binding mode கொடுத்திருக்க immediate. Only there is two option, immediate and wait for first consumer. இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. So I'll show you that what is mean. Okay. So நான் இது கிரியேட் பண்ணிட்டு I'll save this YAML.
I will go and apply cd/d/. cd. Yeah, dynamic PVFS. Yeah, okay. I'll apply directly. kubectl apply. Okay. Sorry, I mentioned option F. So it's got created. Let me see what happens. kubectl get. So I'm getting all things. PVC, storage class, and pods. Pods in creating status. So this is default. A default using by Kubernetes. நம்மளோடது பட் இங்க ஏன் ப்ரோமோட் ஃபைவ் ஜி கிகாபைட்ஸ் காட்டுதுன்னா when you are writing PVC, right? PVC எழுதும்போது we need to must mention the storage. ஏன்னா ஆனா நம்ம என்போர்ஸ் பண்ணல இவ்வளவுதான் உங்களோட ஃபைல் சிஸ்டம். இன் கேஸ் ஃபியூச்சர்ல இஃப் இட் இஸ் கோ பியாண்ட் த 5 GB, யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் எடிட் திஸ் பிவிசி YAML and you can apply the changes. It's just for making sure that we are making application to use under 5 GB only. But uh, in case like future 5 GB மேல நம்மளுக்கு டேட்டா யூஸ் ஆகுதுன்னா you just go and you can change it. எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து it not much big concern here. கன்சர்னே இருக்காது உங்களுக்கு. பட் வி நீட் டு மென்ஷன் த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இன் யுவர் பிவிசி YAML. கிளைம் நம்ம எவ்வளோ கிளைம் பண்றோம்ட்டு சொல்லணும் அதுக்காக. லெட் இட் ரன். சி இட்ஸ் ரன்னிங். நம்மளோட பிஃபோர் இட் வாஸ் இன் யா ரீடைன் இட் காட் ரன்னிங். இஃப் யூ கோ அண்ட் சி ரைட், நம்மளோட பாடை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி. லெட் மீ காப்பி. டிஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா you could see volume, right? It got added. So we said it's a rewrite once, right? So it added those things. Also, you could see, right? Persistent volume claim. First attempt did not found, second time it found, and it became container started running successfully. இதே நீங்க PVC describe பண்ணீங்கன்னா kubectl describe PV, right? See, describe PV பண்ணோம்னா நம்ம என்ன வால்யூம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ வாட் எவர் வி கிவன், ரைட்? ஸோ இட் காட் வி கேன் ஏபிள் டு சி தட் டீடைல்ஸ் இன் அவர் பிவி. இதே பிவிசியை டிஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா how it got claimed. If you go and see the event, right? How it got claimed. Then one more thing, it shows it shows which object is using my PVC. இந்த PVC நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது இந்த PVC எப்படி யூஸ் பண்ணதுன்ட்டு that it says it using multi container, right? So we know that is the pod. Get pods, right? Get pods கொடுத்தீங்கன்னா see, this one a multi container deployment is using our pod. இந்த பாட் வந்து நம்ம வால்யூமை யூஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி இட் மென்ஷனிங் இட். ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் மல்டிபிள் ரெப்ளிகாஸ், ரைட், இட் வில் லிஸ்ட் ஆல் பை ஆல். எல்லா நோடுமே வந்து இட் வில் ரெப்ளிகேட் ஹியர். தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஆப்ஷன், ஃபைனலைசர். அப்புறமா நம்ம ஃபைனலைசர் பத்தி எதுவுமே சொல்லலைன்னா, ஃபைனலர் இன் த சென்ஸ் இட் இஸ் எ ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் யூ. லைக் இப்போ இந்த பாட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இஃப் வாட் ஹேப்பன் இஃப் ஐ டெலிட் பிவி அண்ட் பிவிசி? இப்ப நான் ரெண்டுமே பிவிசியும் டெலீட் பண்ணிட்டேன், ஸ்டோரேஜ் கிளாஸும் டெலீட் பண்ணிட்டேன். வாட் வுட் ஹேப்பன்? ஸோ
Finalizer, what will do, right? It will hold your PVC in a terminating state until your pod became absolute or deleted or crashed until that you can able to use your volume. I'll show you kubectl TL get PV PVs, or I can use this, right? Delete -f. I can use EFS, right? Yeah, EFS. I can use SC, right? Storage class I delete பண்றேன். Then one more YAML is PVC, right? So if you go and see get pods, right? Still your pod மட்டும் நம்ம delete பண்ணல, it will be available. If you get PVC and SC, right? It would be in a terminating state. See, it's in terminating state. If you see somewhere, it should be in terminating state. உங்க PV வந்து it will be in a terminating state until இப்போ நம்ம பாட delete பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோ. If we delete the deployment, right? It will get deleted. kubectl get pods இருக்கா? Okay. kubectl delete -f. Once pod is terminated, right? It automatically the volume உங்களுக்கு terminated. It's getting terminated, right? Once it is done, once that is done, it will get deleted automatically. Pod is deleted, so these things will get deleted. In the storage class, default class, it won't get deleted. Okay. CPVC இல்ல. See, the status became released. It's not bounded, so we can use this again. Okay. This is that finalizer will do. Finalizer வந்து it kind of a protection to your PV and PVC until your pod get deleted. Okay. That is one. See, இங்க நம்ம இதுக்கும் இந்த டைனமிக்கும் ஸ்டாட்டிக் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா இட் இஸ் நாட் மச் டிஃபரன்ஸ். நீங்க டைனமிக்ல ஸ்டாட்டிக்கா எழுதும்போது யூ வில் ரைட் பிவி, ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்க்கு பதில் பிவி எழுதுவீங்க. ஸோ தெர் இஸ் மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன், ரெண்டுத்துலயுமே மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்கு. ஏன்னா வி ஷுட் மென்ஷன் அவர் வாட் யூ சே, வி நீட் டு மென்ஷன் அவர் ஃபைல் சிஸ்டம். நம்மள ஃபைல் சிஸ்டமோட ஐடியை வி ஹவ் டு மென்ஷன் இன் யுவர் ஆம்பிள். இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு வி கேன் கோ ஃபார் இபிஎஸ். இபிஎஸ்ல ஒன் டிராபேக் என்னன்னா இட் வுட் பி என் சைஸ். நம்ம ஒரு இபிஎஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது வி வில் ஹாவ் எ சைஸ், ஒரு சைஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த சைஸ் வச்சுட்டு வில் ஹாவ் எ சைஸ், அந்த சைஸ்க்குள்ளதான் வி கேன் டூ. இது எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாமா? எஸ், வி கேன் டூ எக்ஸ்பேன்ஷன், பட் சம்டைம் எக்ஸ்பேன்ஷன் requires so many manual intervention. I'll show you one by one that. Okay, so we'll go to EBS static. Let me see, did I do anything wrong? No, nothing. Okay. Okay, so static எப்படி நம்ம EBS ப்ரொவைட் பண்ணோம்னா we have to mention the volume handle. என்ன வால்யூம் யூஸ் பண்றோமோ we have to mention that volume handle.
So I'll go and create one manual EBS volume. So if you go to EC2 dashboard, right? Adela you go to volume. You can create that. Let me delete this. I don't need that. Okay, I'll create a new volume. ஸோ இங்க கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்க் யூஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ GP3 இஸ் த லேட்டஸ்ட் ஒன். இட் ஷுட் ஹேவ் மச் குட் ரைட் அண்ட் ரீட் ஸ்பீட். ஸோ இட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் திங். உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்க் வேணுமோ யூ கேன் சூஸ் தட். I'll go with GP3. So I'm here mentioning size. I'll go with 20 GB, 15 or 15 GB of data. Then IOPS, input output ஓட ஸ்பீட் இது உங்களுக்கு லைக் எந்த அவைலபிலிட்டி zone. ஸோ நம்ம என்ன ஜோன்ல நம்ம கிளஸ்டர் கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ வி ஷுட் ஹேவ் தட் டு பி இன் தட் சேம் பர்டிகுலர் அவைலபிலிட்டி. ஸோ யூஎஸ் எதுவாதால் எந்த ரீசன்ல வேணாலும் இருக்கலாம். ஏன்னா வி ஆர் இன் கிளஸ்டர் கிரியேட்டட் இன் யூஎஸ்சி ஸ்டோன். ஸோ எந்த அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல வேணா இருக்கலாம். ஜஸ்ட் கோ வித் யுவர் டிஃபால்ட் ஒன் ஒன்லி. ஓகே, தென் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் கிரியேட். கிரியேட் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் இட். ஸோ யூ ஹவ் டு காப்பி திஸ் volume ID. You have to mention in your YAML manifest. Same thing. So we are using this is storage class name. Okay. என்ன யூஸ் பண்றோம். So we'll be using EBS CSA driver. So நம்ம EFS driver தான் இன்ஸ்டால் பண்ணோம், EBS driver இன்ஸ்டால் பண்ணோம். Yes, we need to install those things. So I have already have this service account for so let me create that service account for you. I'm attaching Amazon EBS CSI driver policy. So this will create cube system EBS CSI controller and எப்படி EFS controller node create பண்ணிச்சோ the same thing it will create for us. So it got created. Then we have to do a add-on. Add-on for EBS CSI driver. Let me add that. So make sure when you are assigning your role, right? Make sure that you are using EBS, not EFS. EBS ஓட role நம்ம like add பண்ணணும். So I'm attaching EBS CSA role. Once that is added, we can see kubectl get pods in cube system. So we should have, right? நம்மளோட EBS ஓட controller is running. So we are good to access our EBS. So மத்தபடி பாத்தீங்கன்னா it will be like same as your PVC both பாத்தீங்கன்னா சேமா தான் இருக்கும். There won't be any changes. Deployல the same concept. So claim name will go used to static PVC one in the sense இங்க என்ன நேம் கொடுத்திருக்கோமோ PVC-ல I mean to say PVC-ல என்ன நேம் கொடுத்திருக்கோமோ we have to give that name. ஓகேவா? So it's created. I'll save all. It is EBS static, right? kubectl apply -f EBS static, right? So I'm applying all this YAML together. So it got applied. kubectl get PV
PVC, then pots. See, it started running. It means it claimed my kubectl describe pod. இந்த போட நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி எனி போட ஒன்று டிஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா you can able to see, yeah, attached to success volume static PV is attached successfully. நம்மளோட static PV ஒன்றை வந்து it added uh, to your pod. இப்போ நீங்க PV டிஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா you can able to see, sorry, PVC kubectl describe PVC, right? ஸோ நம்மளது வந்து பாத்தீங்கன்னா static PVC one என்னென்ன பாட் யூஸ் பண்ணுது. சி, ஆல் த்ரீ பாட்ஸ் வர் லிஸ்டட். பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் பாட் லிஸ்டட், ரைட்? பிகாஸ் அதிலோட ரிப்ளிகால நான் வந்து ஒன்னு தான் கொடுத்துருப்பேன். இதில் ஐ கிவன் த்ரீ ரிப்ளிகாஸ், ரைட்? ஸோ wanted to say that it got three. Okay, it's a warning, not a error. Okay, வா, வார்னிங் யூ கேன் இக்னோர் தட். மேபி இந்த ஜிபி3 வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்ல இல்லை, ஏன்னா நம்ம ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் எழுதல. ஸோ இட் மே யூ கேன் இக்னோர் தட் வார்னிங், யூ கேன் இக்னோர், நோ நோ இஷ்யூஸ். பட் இட் காட் கிளைம்ட். இந்த பார்ட்ஸ் வந்து இந்த டேட்டாவை இட் காட் கிளைம்ட். ஸோ வி ஆர் குட். இதுலயும் உங்களுக்கு ஃபைனலைசர் இருக்கு. ஸோ if you go and see here, right, in the particular yeah, you can go by search. If you copy it and you can go that கொடுத்தீங்கன்னா the final result detailed things you will get why it's not queuing. Maybe they send some URLs. Okay, go, yeah, it is too old. So I'll give you the where particularly in the PVC production இருக்கு, how you can change it. Okay, so that is the one. ஸோ இது மேனுவலாக நம்ம கொடுத்துட்டோம். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி, ரைட்? ஒரு EBS வால்யூம் கிரியேட் பண்ணுறோம், மேனுவல் அட்டாச் பண்ணுறோம், தென் இட் பிகம் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு யூஸ், ரைட்? எந்த சேஞ்சஸ் மேலாம் நம்ம எதுவும் பண்ணலை. வி கேன் ஏபிள் டு ஈஸிலி கெட் த வால்யூம்ஸ். ஈவன் இஃப் வி கெட் deleted, ஃபைனலைசர் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ஹோல்ட் until our pod get deleted, right? ஸோ இது ஈஸியாக இருக்கு. இதே if you go for PV static, right, sorry, dynamic, right, it is so simple. Let me show you that. Kubectl delete hyphen f and EBS static d, sorry. So it's get deleted in the background. Let it delete. இதே dynamic போனீங்கன்னா it is so simple. We don't need to create any EBS volume. நம்ம எதுவுமே create பண்ண தேவையில்லை. Okay, see, it has only two volumes here, right? So EBS dynamic பொறுத்த வரைக்கும் you need to write a storage class. Storage classல என்ன டைப் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க? ஸோ GP3 இஸ் ஜென்ரல் பர்பஸ் 3. நம்ம அந்த வால்யூம் கிரியேட் பண்ணும்போது யூ ஆர் மென்ஷனிங், ரைட், ஜென்ரல் பர்பஸ் SST, ரைட்? ஸோ என்ன டைப் வேணுமோ யூ கேன் மென்ஷன் இட். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் நார்மல் லைக் STD, ரைட், யூ கேன் கோ வித் ஸ்டாண்டர்ட். ஆர் யூ கேன் ஃபார் ஐஓப்ஸ்னா யூ பெட்டர் இட் ஹேவ் லைக் இன்புட் அவுட்புட்டோட ரீட் ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும். வாட் டைப் ஆஃப் திங் யூ வாண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட். ஓகே, அந்த டைப் நீங்க இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைப். தென் ஃபைல் சிஸ்டம் டைப் உள்ள பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா வில் பி யூசிங் x64. லைக் வாட் இஸ் திஸ்?
I'll say I forgot what is that. Okay, ext4. ext4 the format, file system order format. Like how we, if we go and format particular disk, right? FAT32 இதே போலலாம் இருக்கும், like if I want to, if I want to format, right, properties, right, where is the format? Or you can use in disk management, right? Yeah, create and format. So if I formatting this, right? So you have a format, right? என்ன format இருக்கும்? If you insert your pen drive, right, you can find a different file system format. FAT32, NTFS, NTFS இருக்காது. Other things, ext4 எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. If you insert your pen drive and try to, what do you say, format, right? You can able to see that என்ன format. So we are using ext4. Okay, ext4 as a file type extension. And the one more thing, this is an optional one, but this is required. A required must na, in future if you not added in your storage class allow volume expansion is true add பண்ணனால, in future if you want to increase your size of your disk, it won't be a possible at all. நீங்க உங்களால possible பண்ண முடியாது. So you make sure that in your storage class நீங்க volume expansion enable பண்ணிருக்கீங்கன்ட்டு true. Okay, then PVC same thing. இங்க இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நேம் மட்டும் மென்ஷன் ஆகும். வாட் இட் ஹியர், ரைட்? PVCல it should match that. So I'll not go with 60. I'll go with 15 GB of space or 10 GB of space. And all things were same. நீங்க before என்ன பாத்தீங்களோ அதே same thing. Here also I'm making same. So volume claim name EBC PVC in the sense இதோட name I'm using in the deploy. Okay, deploy la volume mount la I'll be using this. Okay, so here I'm using one replica, right? I'll go with the three replicas. I'll go save all. So இப்போ நான் apply பண்றேன். You can see the magic. kubectl play -f dynamic, right? Not this one. EBS dynamic. Okay, okay, I'll apply. First thing is storage class will be created. So okay, files were created. If you go and see kubectl get SC, PVC and port. See, it got created. Volume binding mode பார்த்தீங்கன்னா immediate நான் சொல்றேன்னு இருக்கா, I'll tell you. Then it created a request. Volume claim பண்ணிருக்கு. So how much GB? 10 GB of data. So our container is in the creating state. If you go and check in few minutes, container will be up and running. So how much space we requested? 10 gigabyte, right? If you go and see your EBS volume section, right? நம்மளோட வால்யூம் செக்ஷன்ல போனீங்கன்னா EKS will automatically created for us dynamic PVCC, EKC dynamic CPV, then with some random hash, how much of space it given? 10 GB of space for us. So it is automatically created. EFSல நம்ம manual dynamically நம்ம mention பண்ணோம், right? So that is the difference. Here we don't need to provision the volume. Storage class will do for us. அதுதான் this is like one will have upper end, one will have lower end, right? So the same thing. இங்க வந்து but we should have a minimum size. Size வந்து நம்ம request பண்றதுனால your volume will be created with that particular size. So நம்ம 10 gigabyte தான் யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம். See, our volume size is using 10 gigabyte. 10 GB தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So that is the down case. But when you have enabled
allow expansion in your storage class, right? இதை enable பண்ணதுனால you can able to change the capacity of your disk. So in future you are getting your size is increasing, right? You can go easily kubectl edit uh, what you want. I want to edit PVC, right? I want to edit PVC. What would be my PVC name? Before that, I'll get PVC. So kubectl edit PVC உங்களோட PVC நான் edit பண்றேன். Edit பண்ணோடனே you can able to change your we can change the size of your disk. So I'll going to like I'll go with a 20 GB வச்சுக்கோங்க. In future it getting updated to 20 GB. So your spec also in status also you have to mention change. So I'm mentioning 20 GB both place. Then I'm saving my file. Once my file is exited, my changes will be edited. If you get PVC now, right? It will take couple of minutes or a 30 minutes to replicate changes. So it will change. It will take a time, certain period of time. Then it will change the capacity both here and in your EBS. See, it got updated here. See, our size now it became 20 gigabyte. So it means that we can able to store the data till 20 GB. இதே நீங்க கொடுக்கலனா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்ல எக்ஸ்பென்ஷன் நீங்க கொடுக்கலனா இட் வில் பி so odd for you. ரொம்ப லைக் இட் வில் பி எப்படி சொல்றது, இட் வில் பி லிட்டில் ஆட். You can't able to expand. Then you have to go and modify your storage class. Then the PVC நீங்க எடிட் பண்ண முடியும். இப்போ நீங்க PVC டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தா கூட you can able to see all your details. kubectl describe PVC. See, node expand volume. See, in 22 seconds, it got number volume expand பண்ணோல, it also like it recorded in the events. Eventually, it got recorded. See, used by என்னென்ன container use பண்ணது. What is my capacity? It's 20 gigabyte. Like all this detail. So என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம், resizer பண்ணிருக்கோம். Like when you resize, right, you will see this annotation in your YAML. இப்போ நீங்க kubectl get pv -o YAML கொடுத்தா கூட, sorry, pv not pvc, pvc ebs hyphen what is the name, ebc pvc. See, here you could see in the YAML file you could see annotation. Annotation it added resizer. Resizer எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா the same thing. EBS driver ஓட it will communicate. Service account will able to create your API calls. API calls வந்து கொடுத்து it will resize your data. See, it became 20 GB now. Then we can able to use that. Expansion further நீங்க expand பண்ணும்போது it is easy for you when compared to EFS. EBS would be easy for us. See, it got updated to 20 gigabyte now. So it will take time. Sometimes it will take 30 minutes or even 30 to 40 minutes even. Make sure that it it resized. Okay. You can able to use that data on that. Okay. Then I said about binding mode, right? Binding mode ல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் தான், immediate versus wait for first consumer. இப்போ இந்த wait for first consumer கொடுத்தோம்னா I'll show you that. Let me remove this.
kubectl delete hyphen f EBS let it delete. Wait for first immediate na, like whenever we created PVO PVC storage PVC கொடுத்த உடனே whether நம்ம pod access பண்ணுதோ access பண்ணலையோ podக்கு traffic இருக்கோ traffic இல்லையோ nothing is done கூட it automatically create for us. இது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வால்யூமை வந்து அட்டாச் பண்ணிடும். இதே வெயிட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கன்சியூமர்னா it wait until our pod became active and our pod is getting traffic வர வரைக்கும் it will wait. Once traffic be getting right at that time it will attach a volume to our pod. அது வரைக்கும் it will wait. இதுதான் ரெண்டுமே இருக்க டிஃபரன்ஸ், ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ யூ ஆர் ஹேவிங் கிளஸ்டர் இன் மல்டிபிள் ரீஜன் வச்சுக்கோங்களேன், மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ல இல்லை மல்டி ரீஜன்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இட் வில் வெயிட் ஃபர்ஸ்ட் கன்சியூமர் கொடுத்தோன்னா இட் வில் வெயிட் வென் ஃபர்ஸ்ட் டிராஃபிக் கம்மிங் டு விச் ரீஜன் ரைட், அந்த ரீஜன்ல வந்து இட் வில் கிரியேட் யுவர் டிஸ்க். நாட் மச் டிஃபரன்ஸ். நீங்க இட்ஸ் லைக் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். See, delays binding until a pod that uses PVC is created. So first traffic வரும்போது it will automatically create your for you. So இங்கே நான் கொடுத்திருப்பேன், if you want you can go and see there. It's not taking away. Okay, yeah. Okay. Yes, can avoid this. I'll remove this URL. It not use case use. Okay, if you go and see the right, if you go and see here right, you can able to see that. Let me remove that citation. Binding mode. Changes updated. I commit and push. So இன்னைக்கு பாத்துல any doubts? We done with volumes. நாளைக்கு we'll go with stateful set. One by one I will go further. Okay. Hello. முருகன், இப்ப டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? EBSக்கும் EFSக்கு எதுக்கு நம்ம எது சூஸ் பண்ண போறோம்ட்டு? You got your point, right? Like Murugan, it's on mute. Others, any doubts? If no doubts, we can wind up for a day and we can regroup tomorrow. Okay, Bhavat. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye bye.